Hello everyone, welcome back to Engineering Mechanics class Unit 5. Okay, so far we learned 4th unit Dynamics of Particles. Different laws used to solve the dynamics problems. First one, Newton's law of motion. Second one, impulse momentum. Third one, work energy method, etc. Okay. Next we are going to study about Unit 5, friction and rigid body dynamics. Okay. First part, friction. Second part, rigid body dynamics. Okay. Very simple unit. It is very easy to score full mark in 5th unit. Okay. See the first see the syllabus. First part, friction. Law of sliding friction. Very important 2 mark question. Law of sliding friction. Second one, equilibrium analysis of simple systems with sliding friction. Okay. Second one, rolling resistance. Part 1. Part 2, translation and rotation of rigid body. One more time, we are going to learn velocity and acceleration of a body using general plane motion. Okay, general plane motion. Simple rigid body such as cylinder, disc and sphere. How to calculate the velocity and the acceleration of cylinder, disc and sphere. Okay. Let me move on the first topic, friction. Already we learned the basics of friction in unit 4. Okay. We know that friction is nothing but, see the diagram, when two surfaces are in contact with each other. When two surfaces are in contact with each other and one surface moves with respect to another surface, a tangential force will develop at the contact surface. This tangential force is known as friction force. Okay. ஒரு பாடி இன்னொரு பாடிக்கு மேலே மூவ் ஆகும்போது ஒரு டேஞ்சென்சியல் ஃபோர்ஸ் அந்த காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸில் டெவலப் ஆகுது. அந்த டேஞ்சென்சியல் ஃபோர்ஸோட நேம் தான் என்ன? ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். ஓகே. ஒய் எதனால் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா, காஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் ஆர் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இன் எ சர்ஃபேஸ். சரியா? இந்த மாதிரி ரஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல என்ன டெவலப் ஆகுது? ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. சரியா? Friction factor of smooth surfaces is equal to 0. Okay, smooth surface irundhuchuna there is no friction. Okay, next see there, friction, different types of friction. Basically friction divided into 2 types. First one, tri friction or Coulomb friction. Second one, fluid friction. This diagram represent tri friction. Okay, friction between two tri surfaces are known as tri friction. Okay. Second one, fluid friction. Fluid friction is nothing but when two surfaces are separated by a film of oil, means that is known as fluid friction. இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸுக்கு இடையில கொஞ்சம் ஆயிலை அப்படியே ஒரு லேயர் மாதிரி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிக்ஷனோட பேர் என்னது? fluid friction. Okay, then tri friction then classified into 2 types. First one, static, and the second one, dynamic. Okay, static and dynamic. You know very well about the difference between the static and the dynamics. When the body is in rest condition, corresponding friction is known as static friction. Okay, then the same body, when the same body in moving condition, then the corresponding friction is known as dynamic friction. Okay, basically static friction value always greater than the dynamic friction value. Okay, அதாவது அதோட மீனிங் புரியுதா உங்களுக்கு? ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பொருளை ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் வைக்கிறதுக்கு தான் ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக தேவை. when the body is in moving condition, friction factor value automatically reduced. Okay, then dynamic friction divided into 2 parts. First one, sliding friction. Second one, rolling friction. The diagram shows sliding friction because one body slides over another body. Rolling friction means one body rolls with respect to another one. That is called as rolling friction. Okay.